officially start our session for today, and to thank the project Trade. It's a USAID project. To thank Dr. Mahmoud Ammara. He will shortly introduce himself, and also to welcome Ms. Evie Severin. She's the Senior Quality Manager in Land O'Lakes, USA, and Ms. Farah Hero, Director Global Supply Management Food Match USA as well. Excuse me, I will just continue in Arabic and then we can go on. الحقيقه ان احنا النهارده الندوه بتاعتنا في طبعا يعني بعد الظهر عشان طبعا فرق التوقيت مع امريكا، وفي موضوع مهم جدا بالنسبه لشركات كتيره، بالذات انه امريكا من الاسواق الهامه جدا بالنسبه للصادرات المصريه، وتعتبر تقريبا على رقم 3 من الدول اللي احنا بنصدر لها. والحقيقه ان احنا ارقام صادراتنا بتزيد كل سنه، ودي حاجه طبعا تتطلب مننا ان احنا نهتم بموضوعات مختلفه، من اهمها طبعا موضوع سلامه الغذاء للسوق الامريكي. طبعا ده من اهم الموضوعات اللي شركاتنا مهتمه بيها والقطاع كله، والحقيقه ان احنا كمجلس تصديري بنعمل ندوات كتيرة عن الموضوع ده، وبنعمل برامج تدريبية وتوعية للشركات، سواء ده بيبقى في القاهرة أو خارج القاهرة. لسه الأسبوع اللي فات كان عندنا برضو تريننج لمدة 3 أيام في اسكندرية، وهنعيده تاني برضو مع تريد، وإن شاء الله برضو هنعمل برامج أخرى في صعيد مصر، في المنيا، في سوهاج، وإن شاء الله يبقى في محافظات تانية بإذن الله. الحقيقة إن إحنا النهاردة عندنا موضوعات مختلفة هنتكلم فيها، طبعا تحت الهيدلاين التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء للسوق الأمريكي. والموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها مثلا زي أنا هدي بعض بس يعني رؤوس الموضوعات. أهم التحديات للتصدير للسوق الأمريكي كل ما هو متعلق بالجودة والثقافة، المعلومات المطلوبة من الموردين، المواصفات الصادرات للسوق الامريكي نعرفها ازاي نسجل في منظومه الاف دي اي. وده برضو اعتقد دكتور عماره ان شاء الله برضو هيكلمنا على برضو برامج هتتعمل مع يو اس ايد تريد بروجكت هنا في مصر للشركات لتوعيه اكثر. انا مش هطول عليكم، ودكتور عماره هو ان شاء الله هيدير الندوه، ولو في طبعا اي اسئله او اي حاجه خاصه يعني بالندوه نفسها كموضوعات، او انا عارفه انه كمان دكتور في فورمز حضرتك برضو مطلوب انه الشركات تملاها خاصه بالايفالويشن والمتطلبات. بالظبط احنا حطيناها على الشات بوكس بالظبط كده. دكتور عماره the floor is yours please. Thank you very much. شكرا مي. برحب بكم جميعا اعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائيه. النهارده احنا بنعمل الندوه دي الخاصه بمتطلبات سلامه الغذاء للتصدير للسوق الامريكي بالتعاون ما بين مشروعنا مشروع تطوير وتنميه الصادرات والتجاره في مصر يو اس اي تريد بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائيه. ده احد شركائنا الرئيسيين اللي بنشتغل معاهم عشان نقدر نخدم قطاع الصناعات الغذائيه. الحقيقه احنا اخترنا الموضوع ده لان ده جزء من برنامج احنا بنشتغله حاليا مع المجلس التصديري. بدأناه من أول حاجة البيزك ليفل للتريننج بروجرامز الخاصة باشتراطات هيئة سلامة الغذاء للفود سيفتي، ثم حاليا بنعمل الويبينار دوت عشان نقدر نعرف كل المشاركين أو المهتمين إيه المتطلبات للتصدير للسوق الأمريكي. والهدف من الويبينار النهارده يمكن احنا السبيكرز معانا وهندي بايو كده سريع عنهم. طبعا ايفي وفرح هم اوريدي بنتكلم من وجهه نظر السوق الامريكي فروم يو اس ماركتس برسبكتيف، عشان تبقى الشركات فاهمه هو لو حابب يصدر للسوق الامريكي ايه المتطلبات اللي محتاج ان هو يكومبلاي ليها ويقدر ان هو يدخل الى السوق الامريكي. وزي ما بقول لحضراتكم ده جزء من بروجرام متكامل احنا بنشتغل مع المجلس التصديري، سواء البيزك ليفل من الفود سيفتي ريكويرمنتس او الويبينار. وعندنا ان شاء الله بنهايه الشهر دوت كورس متعلق بالبي سي كيو اي بريفنتيف الكنترول كواليفايد اندفيدوال، احد متطلبات الفيزما الاف دي اي، عشان نقدر نكمل الباكج للمهتمين بالاكسبوجر لليو اس ماركتس.
وكمان ان شاء الله بنشتغل دلوقتي عشان نجهز كورس تاني متعلق بالليبلنج براكتسز والبروبر براكتسز المتعلقه بالليبلنج. ده كل ده جزء من التعاون اللي بيتم ما بين مشروع تريد والمجلس التصديري. سريعا خليني اقدم لكم السبيكرز النهارده معانا. هبدا ب اي في. اي في يعني ما شاء الله خبره 35 سنه في السوق الامريكي. اي في I will introduce you in Arabic if you please to all the participants, so I will give you point to the participants in Arabic. اي في 35 سنه خبره في مجال الفود سيفتي في شركات كتيره ما شاء الله في الولايات المتحده الامريكيه. كمان اشتغلت مع لاند اولكس انترناشونال لحد ما هي دلوقتي موجوده في بوزيشن سينيور كواليتي فود سيفتي اند كواليتي في لاند اولكس. وطبعا عندها خبره كبيره سواء في تطبيق نظم الحاسب وكل انظمه سلامه الغذاء. يمكن قدمت خبراتها لما يقرب من 200 شركه على مستوى العالم، فخبره كبيره جدا نستفيد بيها ان شاء الله النهارده في البرزنتيشن. ايضا السبيكر الثانيه معانا فرح هي دايركتور الجلوبال سبلاي تشين لفود ماتش، احدى الشركات الامريكيه في نيويورك. فرح الدايركتور للجلوبال سبلاي تشين فود ماتش، و18 سنه خبره في مجال السبلاي تشين وهاو تو سورس الرو ماتيريالز من السبلايرز وزين السبيكس المطلوبه. طبعا بتتكلم لغات كتيره جدا وبالتالي عندها اكسس لمالتيبل ماركتس، وده بياكد ان عندها ما شاء الله خبرات كتيره جدا في التعاون مع سبلايرز من اسواق كتيره جدا، وفي نفس الوقت كمان تقدر ان هم تتاكد ان هم بيكمبلاي السبيكس المطلوبه. Evie and Farah, you are most welcome today for our webinar. Thanks much for your time. I will start to share my screen for the presentation and floor is yours. Evie, you are muted. Yeah, go ahead, next slide. Yeah, this is our agenda for today. As it was indicated, we're going to talk about our perspective. Farah and I have had an opportunity to travel to lots of different countries and source both ingredients and products. And so we're going to give our perspective. It's just one perspective of many of how to produce product for the US market, both from an ingredient perspective and then a product perspective. So, yeah, next slide. Okay. Yeah. I think you've already covered this, so we're fine to roll. Thank you. So I think from here, Farah, you want to take it away? Sure. Thank you, Mahmoud. Thank you, Evie. So like they said, I'm from Food Match. Basically, this is our motto that's on the screen. And we work closely with the growers and the factories to achieve the product we want. You know, for us, it's very important that we get a quality product. And as you know, it starts from, from the seed to the actual product that we put on the shelf in the US market. Next slide, please. So I want to talk about the relationship of commitment. For us, it's very important, the relationship we have with the factory abroad. It's a partnership. Where do we meet them, the new ones? We meet them at trade shows like Fancy Food Show in New York, AFI meetings, the shows, the international shows like CIAL, Anuga. Those are where we usually meet new people. What's important for us? It's important that we have a long-term relationship with a vendor. So this crop, I'm not going to buy from X and next crop buying from Y. It's not based on price. What I tell my vendors, we get married. So for better or worse, things will happen. We have issues, but we have to work them out and build that relationship. The relationship is very important for me because we have a trust. When you put the product on the container, I need to make sure that what I'm getting is what I requested. So trust is very important. And again, I want to reiterate that we're married. We remain committed to tough times. Like example, right now with the war, we're having some tough time with sunflower oil, but we're not jumping ship with other vendors. We're staying still. We're helping people to make sure we get the product we need. Next slide, please.
So vendor attributes, what do we look for in a partner facility? So once I meet a vendor, we have couple conversation, face-to-face conversation are very important for me. Then after that, we go and do some research. It's accessible on the web. You can look up if someone has import refusal, if there are alerts. We go to the FDA dashboard to make sure that we have, that we do a thorough research on the person. It happens. A lot of people have refusal. Doesn't mean that, you won't get the business, but of course, I'm going to ask questions about it. My team will ask questions about it. We have a full QC team that will ask you many questions and will ask you documents how you overcame that alert or that import refusal. So we look for repeat violation. If you're a repeat offender, then that can be a red flag for us. Also, we want to talk to you about what's acceptable, what's not acceptable. Things that can be acceptable in Egypt are not acceptable in the US, or in Europe, for example, are not acceptable in US. The pesticide limits in Europe are very different than the US. That's something, when you're going to start exporting something, you need to look into that. Audits, we look at audits. We ask people for the full audit report. And if there are corrective action that were taken, we want to see what were those. And for us, it's very important. I know Evie is going to talk about that, but it's very important that all factories we work with, can they hear me or no? Yeah, okay. So all factories have to have a GFSI audit. So it's a third-party food safety audit. It could be an IFS or a BRC audit. So that's something that we need. That's something that the US market will ask for when we try to sell it to stores. Farah, could you raise your voice a little bit or make the mic to be more closer to you? Because there is a little bit echo, so please make it more closer. Hold on, let me put a headset on. Is that better? Yeah, more better, yeah. Go ahead, Okay. please. So what I was saying is the companies, for us, it's very important to have a third-party food safety audit, either a BRC or an IFS, and we'll ask to see the full audit. Also, for certain countries, some companies, some stores will ask for a social responsibility audit. Those are at-risk countries, and I believe Egypt is one of them. So usually that helps with certain customers. At the EV up. Next slide. So this is a graphic explaining our model at Land O'Lakes. So we work with our external partners, again, to define our expectations for selecting, approving, and monitoring our suppliers. And this is throughout the supply chain. It's not just the manufacturer, it's also the warehouse, how is product transported to the port, and then how is it imported to the US? So we look at that entire supply chain because there's risk associated with steps throughout that process. And then, as Farah mentioned, there is an approval process. It's very much risk dependent. We do a risk assessment. What makes the product safe? Is it a ready-to-eat product? Is it a product that may have concerns with pesticide residual or heavy metals? So again, it's very product specific. So if we approve a facility for product A, it may not be approved for product B. Again, we do risk assessment. And then we also, our preference, as Farah mentioned, we really do on-site assessments. That's really key. We can get the GFSI audit reports with the corrective action, but there's nothing better than boots on the ground, seeing the facility in person. You see things that aren't observed. Again, an audit is a snapshot in time. So you really want to develop that relationship with your vendor. That's really key. As Farah said, you want to be married to the supplier. You want to have that trust factor. You want to develop that relationship. And so that on-site visit of the facility really
reinforces that. And then having mutually agreed upon specifications. So, you know, if you have a particular product, I don't know, cherries or tomatoes, you want to make sure that you're in alignment for all the different attributes, you know, so flavor, microbiological, the physical, and the chemical. So there aren't any surprises when the product reaches the US. The last thing any of us want are import refusals, and that's from a regulatory perspective, but there's also customer refusals. So you need to be very mindful of what your customer, what your importer requirements are. You know, there's continuing guarantees, there's certificates of analysis. Again, certificates of analysis are more verification. You want to have that alignment. We talked about the audits. You know, there's a third-party audit, which would be the GFSI. The second party, you might have somebody else, a laboratory or somebody else. And then really key is having that first-party audit, which is your company audit, your internal audit, having a very strong, robust, comprehensive audit program to identify any gaps in your program, and then making sure that you are trained and calibrated so throughout. And then the metrics, you know, as product you've approved a supplier, you want to make sure, you know, you have a process for complaints. If a complaint comes from one of your customers, that you have a communication path to get that back to your manufacturer. Next slide, please. So, oops, previous slide. Yep. So this is an example, and if you want to click on the link, otherwise, this is just an example. It's a one page. This is our example of our expectations. We share this very freely. You know, we put this together, again, having a third-party audit. We have a right to audit on site. You have to have traceability. You know, so it talks about our summary. And then we have like a 40-page document that supports this, but this is just the one-page summary. And all customers have this, you know, and it's really helpful, again, to understand upfront what your customer expectations or requirements are, again, so there are no surprises and you have compliance. Now, next slide. So this is typical information that customers request. We do it kind of three approaches. We ask vendor-specific information, which would be, you know, information about the company, the contact information. So that might also include the exporter. You know, again, I talked previously about the supply chain. So how does product get from Egypt to the US? There are lots of different stops along the way, and each one of those could potentially introduce risk. So you need to be very familiar with that supply chain, especially if the product is perishable. But even for ambient product, you could have pest infestation. So again, you need to understand that supply chain path. And then product specific information. This is really unique to the specific product, labeling the nutrition, allergen, you know, the product coding. More and more, I'd say 90% of the products in the US today have a best by date. So it's very transparent to the consumer on the store shelf. So that's really the expectation that's been driven by industry. If there are any kind of claims, how do you support or substantiate that claim? So if you're saying, you know, gluten-free, you know, has that information been, you know, shared with the customer? And then regulatory information, and I'll talk a little bit later about the bioengineering rule. That's a relatively new rule. But making sure that you cover all those informations for that specific product. And then the manufacturing location. You know, we talked about the food safety audit with the corrective action, the HACCP information, you know, what are the critical control points, but more importantly, you know, sharing the flow chart. So what are the product safety devices on that line that makes that product safe from a physical perspective? What kind of screens, magnets, sifters, metal detectors, x-rays, you know, what kind of things do you have in place, again, to make that product safe? And then each customer has their own questionnaire. We at Land O'Lakes have ours, but just about every customer has one. And then there's some industry. Trace Gains is one vehicle. They have their own questionnaire. So again, a couple reminders, because this is overwhelming. There's a lot of information. And the US market, we want things fast. You know, things are getting quicker.
every day. But if you don't understand the request, please, raise your hand. Don't wait 2 weeks. Raise your hand right away if you don't understand what the customer is asking for. And then when you do reply, provide clear, accurate, and meaningful information. Too often we get information back, but they don't answer our questions. We'll get the audit report, but we won't get the corrective action. And so you want to make sure that you clearly understand what the questions are, what the request is. And then obviously it needs to be in English. So anyway, just some helpful hints as you respond to customer or importer request. Next slide. Farah? Okay, thank you. So a little bit about the new product, how we get new product, new innovation to the market. So a lot of times, vendors that we work with will offer something new, something that they have worked on. Also, we do a lot of research. We have a marketing team that looks at market trend. We do surveys among consumers and see what people are looking for. We also we have a full team that services the stores, and those people also help us gather data at store level and see what's in and what's missing. So talking about what's missing, we're looking for a gap in service. Okay, we stay on top of the competition. What are they offering that we're not offering? What are people looking for? And also we do some house R&D. We have a couple of chefs in-house, and we also encourage people from Food Match to come up with ideas. And some of the most innovative ideas have come from our chefs, people inside, this very building. So this is something that we encourage a lot. We also give bonus prices for new ideas that come to the market and that sell. So it's very often that we do that. Also, we have customers that will call up and say, look, we want some Egyptian recipe, Egyptian spices, for example, for olives. Our specialty is olive. I don't know if people know that. So people will call and say, we want something specific. We work on those also. Next slide, please. Next. So I wanted to talk a little bit about the challenges that I see, quality and cultural challenges. So start with quality. So for us in the US market, we want something consistent and representative of the product that was approved. We always keep several samples of product on our shelves, for months to come. And when the first container and I would say the first few containers come, we always compare them before we can sell. So anything that comes to our warehouse, we will be comparing to what was approved, because we want to make sure what I approve is what I'm selling to the customers. Another thing too is free of insect and natural contaminants. What's acceptable for some countries is not acceptable for the US. And I'm going to give you an example. We sell roasted peppers. I'm sure some of you guys, if you work in the pepper industry, sometimes there's a little worm in the pepper. It's not a big deal. I have a master's in agriculture, and I don't think it's a big deal. And I actually joke about it, it's protein. But if a customer finds it, all hell breaks loose. They contact our QC, they will contact the store where they bought it. It's not acceptable for the US market. Something as minuscule as that, or a wing or a leg of an insect, whatever it is, it's not acceptable. So also accurately reporting data. What you tell me is in the jar or in the bag. If you tell me it's 1 kilo, when it comes here, it needs to be 1 kilo. You need to make sure what you're labeling the product is correct, because we can have US fines. Also, that's something we will check when the container comes in. I just want to mention quickly, our office is in New York City.
But inside the office, we have a full setup to receive samples. Some items we receive production sample for every production, if those are sensitive items. So we have a full QC team. We have installation to check everything when they come to the market. Let's talk about cultural barriers. So I'm from Haiti, in the Caribbean. Some of you don't know. So I'm not American. I came to this country. I went to college here, to the university here. So I've been in the country for a long time, for 30 years, you must know. So I know the difference. You know, I know where I come from, and I know what this is here, how people think and behave. So you have to understand that what you're selling, you're not selling to Egyptian market, you're selling to the US market. You know, you're not, like for us, we're not going to sell to the ethnic market. So you have to adapt your flavors, your taste to what the Americans are looking for. And that's something when you're trying to sell to the US market, it would be good if you have someone on the other side trying to guide you to, you know, perfect your taste. I can give you an example of lemon. I go a lot to ethnic restaurants, and I can tell you, for example, if I go to a Lebanese restaurant, the olives are very sour. This is not something the Americans like. So we have to adapt to this. So I'm not sure about Egypt, so I don't want to make a comment on that. So again, you have to adapt to the American market. Heat, spice, for American, when you say something is hot, it's really hot. We buy a lot of olives from Greece. The Greek don't like heat. So when the Greek tell you it's hot, it's not hot for the American. So I joke with the Greeks all the time, I want American hot, and they know how to adjust it. Again, those are all communication that you need to have with the company, your partner, to discuss, to see what will fit the US market, if that's what you want to do. Last thing, not least, it's time and communication. Evie mentioned it briefly in the past few slides. If a US customer sends you an email, they're expecting an answer within 1 day or 2 days. Sorry. If you don't have the answer, let them know you don't have the answer, but just don't sit on it and not answer. It's not acceptable. Sorry. So, Evie? So some of the challenges that we've seen, you know, kind of reiterating what Vera talked about, label compliance. As you look at some of the labels coming from outside the US, there's a variety of compliance to the FDA labeling requirements. So that's probably the biggest challenge. Building conditions, as I go out and about around the world looking at facilities, probably the most concerning would be the infrastructure. You know, is the building integrity, you know, are there screens on the windows? Are there holes in the walls, that type of thing. And then likewise with pest control. So if you have points of entry, you know, pests can get inside. And then, you know, just the microbiological cross-contamination risk. And this really does depend on the product type. Again, if it's a ready-to-eat product, this would be a high risk. But really looking at sanitary design of equipment, you know, and the utensils. Too often, you know, as I go out and about to facilities, you'll see hollow, so things aren't able to be cleaned, you know, and microorganisms will develop a growth niche in some of the equipment and some of the utensils. And the roles of employees, probably the most, you know, contribution from a microbiological, you know, just proper washing and drying of employees' hands. You know, how employees handle the product, if it's, you know, direct food contact, and really understanding the risk. I think too often as we're out and about, people don't spend enough time identifying the risk of the raw materials, and that's both the incoming ingredients as well as the food contact packaging. So really understanding the risk, and that's from a supplier quality, which is what I've been doing for the last 12 years. And then
Also with the product, when you make the product, what are the risks? You have inherent risk, and then you have risk from a manufacturing perspective. And then the management commitment. Oh, must be contagious. And the food safety culture. Is the facility walking the talk? This is invaluable because if you're walking the talk, you don't have to have a perfect facility, but if you have the commitment to make change and to listen, and we recognize that not everything can be done overnight, but you prioritize, you put together a corrective action plan, you know, it's really invaluable. But we really want to see, are you walking the talk? Too often I'll go into facilities and they'll have this beautiful notebook with their quality management system, but then you go out onto the factory floor and the facility has lots of opportunities. So again, those are some of the challenges that I see. If we want to go to the next slide, this is just an example. Oh, actually, this is the import. So this was a report that actually the Venture 37 tie-up team put together, and it really reiterates the importance of that labeling. You'll see that 88% of the product coming from Egypt to the US from 2010 to 2021, you know, really was mislabeling related. And then the manufacturing conditions would be another 12%. And the contamination, you have your chemical, your physical, and your microbial contamination. So again, we offer this as a resource. It's a great reference. It's a great summation of the data for the last, you know, 11, 12 years. And as Farah mentioned, we do go to that FDA database. And as we're looking at new suppliers, that's the first place we go to look, you know, if there have been any import refusals. So again, understanding the US regulatory requirements from a labeling perspective is very, very key. Next slide, please. And then this is from an infrastructure or building condition. You really can't make safe product in these facilities. These are different facilities, you know, with holes in the wall, you know, open trench drains, you know, fruit flies everywhere. You really can't make safe product in those facilities. Next slide. So we talk about pest control. Again, the key, you know, if you have open doors, open walls with holes in them, you know, insects, rodents, and birds can be obvious a source of disease and microorganisms. So the real key is prevention. So, you know, wanting, you know, to have that facility, you know, such that you deny entry of the birds, rodents, you know, roaches, etc., into the facility. And you want to have a removal of food and water for the rodents. We have what we call war on water, you know, to minimize in the dry environment so that we don't have excessive water, so that, you know, you have grounds. As you go out around your facility, you have your perimeter is clean, that there aren't any potential harborage areas around your facility. And really key is that you have trained and, you know, committed and competent service providers. And I know that's a challenge in some of the countries, you know, like Egypt, to get a pest control company. So you might want to look at training people in-house, you know, because there are lots of different online classes that are very helpful. Next slide, please. So it's really about planning for product safety management. So we've spent a lot of years talking about the prerequisite programs that really talks about the production, people, and facility. So we all have a lot of SOPs, standard operating procedures, and then that's the foundation for building our HACCP, which is really about our, you know, our raw material inputs, our product, and our process. And that's done pretty well, but we still have recalls. So you really, in order to take it to the next level, you really need to further develop that quality management system, that QMS. It needs to be comprehensive, it needs to be knit together. And you really can't do it without management commitment. And the foundation is really about that product safety culture. That's really key. We've learned it's been there all along. That really differentiates, you know, a good supplier from a bad supplier is having that healthy product safety culture. Next slide, please.
So what do I mean by that? You know, it's a collaboration, you know, shared attitudes, values, and beliefs, whereby prevention of food safety, food-related illnesses, injury, or loss is never left to chance. It's a very deliberate, you know, by the team, by the facility team. It's a shared responsibility of every employee, but the leadership team sets the tone. You know, so it's a very collaborative, shared responsibility, and that differentiates, you know, a good facility from a bad facility. Next slide. So we're going to talk, oops, not quite, so that's okay. So we're going to talk about some of our food safety. We talked about regulation. So the Food Safety Modernization Act, some of the key rules that went into effect, and I'm just talking about for non-US. I did not include the ones that are also applicable for the US manufacturers. So this would be for somebody who's, you know, exporting from Egypt to the US. So we'll start with the Foreign Supplier Verification Program. Now you can go next. Yep, there you go. So that affects the farms, the ingredient suppliers, the manufacturers, and the distributor. So as Farah mentioned, she's a distributor. Food Match is importing products from all over the world. So they have to verify the manufacturers as part of the Foreign Supplier Verification Program, otherwise known as FSVP. They have to verify that the manufacturers have a robust program. They've identified the risk. They have a program in place to mitigate the risk. And the next will be the preventive controls for human or animal food. In this case, it will be human food we're talking about. And again, this affects the farm, the ingredient supplier, the manufacturer, and the distributor. And last, but certainly not least, is the intentional adulteration. And that really is mainly at the supplier or the manufacturing location. So is there intentional adulteration? So having a program in place to identify, you know, those types of issues. And that's particularly problematic, you know, with spice category. You know, there's been a history of adulteration for economic gain. So there are different types of adulteration. And then we do have a traceability rule, which will be finalized in November of 2022. And then that will be enforced January of 2025. So we're working on that now. We're laying the groundwork for that. So that does affect the manufacturers. That will affect both the ingredient suppliers, the farm manufacturers, and distributors. So it'll be again throughout the supply chain. So that's kind of a snapshot of the Food Safety Modernization Act for non-US manufacturers. So now, I think now we're going to go into the questions and answers. And I think, thank you for those of you who presented, who sent in questions ahead of time. Do you prefer, Evie, to present the Arabic summary prior to question and answers? Yes, thank you. Oh, thanks for the reminder. Okay, 1 second, just share my screen for the Arabic summary. Excuse me, I will switch to Arabic, Evie and Farah, okay? For this summary. بشكر حضراتكم. خليني ان انا استعرض معاكم سريعا كده ملخص عربي للبرزنتيشن اللي تمت. كانت بدايه الاجنده بما اننا بنتكلم على ايه متطلبات سلامه الغذاء من السوق الامريكي، عشان لو اي شركه من الشركات حابه ان هي تصدر للسوق الامريكي، خصوصا ان احنا في وقت دلوقتي يعتبر السوق الامريكي هو ثالث اكبر سوق مستورد من مصر، وحصل فيه جروث يمكن السنه الاخيره نسبه نمو حوالي 23%، which is good. ان السوق الامريكي اصبح مستقبل جيد للمواد الغذائيه وللصادرات المصريه، الصادرات الغذائيه المصريه. ومن هنا كان ان احنا مهم ان احنا نلقي الضوء شويه على المتطلبات دي، عشان لو في اي شركه من الشركات حابه تبدا تستكشف السوق ده وتشوف ايه اللي محتاجه السوق عشان تقدر تشتغل عليه ويبقى في كومبلاي للمتطلبات دي. الاجنده طبعا كان بشكل سريع فيها اختيار الموردين، وازاي ان العملاء او الكلاينت هناك بيتوقع يبقى شايف ايه من المورد، لو في عندنا انوفيتيف ومنتجات جديده، والتشالنجز. واعتقد دي اكتر حاجه تهمنا سريعا في السمري بتاع النهارده هو التشالنجز، عشان نقدر ان احنا نشتغل عليها وتو كونسيدر. طبعا ان شاء الله هنشير مع حضراتكم سواء البرزنتيشن العربي او البرزنتيشن الانجليش باذن الله على الايميلات من خلال مجلس التصدير باذن الله.
طبعا بشكرهم جدا فرح وايفي. فرح يمكن ادتنا عن فود ماتش كده حاجه مختصره، وخلينا ان احنا عفوا بنتكلم. كان اول حاجه قلنا عليها ازاي اختيار الموردين. طبعا ده بيكون من خلال البيزنس ماتشنج، من خلال المعارض الدوليه، ولكن اهم معايير الاختيار ازاي ان يكون المورد نفسه اللي حابب يدخل السوق بيفكر ان هو يبني علاقه تجاريه طويله الامد، مش بس ان هو يكون يعني هيت اند ران عاوز يعمل عقد سريعا كده ويصدر مره وخلاص، لا، يكون عنده فعلا قناعه ان هو عاوز يدخل السوق ده ويستمر فيه، وبالتالي هيكون مهتم ان هو يمتثل لمتطلبات واشتراطات السوق دوت. كمان ان اللي بيحكم نجاح العلاقه دي دايما، او البيزنس لينكج ده، ازاي ان يكون المورد فعلا فاهم احتياجات العميل وبيشتغل عليها، ودايما موجود مع العميل في اصعب الاوقات، زي ما فرح قالت، زي وقت الكرايسيس حاليا اللي احنا فيه، وقت الحروب او الازمات اللي احنا فيها، ولكن ستيل بيحاول العميل ان هو المورد عفوا بيفضل مستمر في سلسله التوريد بتاعته، لان العميل هناك برضو من الطرف الاخر عنده التزامات مبنيه على اساس التزامات المورد هنا. طبعا مواصفات المورد في السوق الامريكي عشان نقدر ان هو العميل هناك يقدر يختار المورد هنا، بيشوف اذا كان عنده حالات رفض سابقه مثلا من خلال FDA عشان مشكله في الليبلنج او مشكله في مايكروبيولوجيكال ستاندردز او غيرها، هل عنده مخالفات متكرره قبل كده ولا البروفايل بتاعه كويس، البورتفوليو اللي بيشتغل عليه اذا كان صدر لدول ثانيه ناجح ولا كان عنده مشاكل رفض سابقه، او للسوق الامريكي قبل كده اذا كان عنده سابق توريد، كمان عنده درايه فريق الكواليتي والفود سيفتي عند العميل اللي هيورد للسوق الامريكي، فاهم كويس متطلبات السوق الامريكي بالنسبه لمتوقعات المبيدات. دي حاجه مهمه جدا سواء في التصنيع الزراعي او في التصنيع الغذائي عموما، منتجات ذات الاصل الزراعي، وبالتالي لازم يكون متوافق مع الاشتراطات. كمان ان يكون في شهادات مطابقه، سواء شهادات بقى للستاندرز المختلفه للفود سيفتي، ومن ضمنها طبعا معايير GFSI بما تشمله تحتها من اكثر من كرايتيريا. وهل عنده اصلا سوشيال ريسبونسبيلتي ولا لا، عشان دي بتبقى حاجه زي ما بنقول كده يعني اتس بلس يعني، او ميزه ثانيه. وكمان هل عنده اوديتس والنتائج بتاعتها مراجعات من ثيرد بارتي تمت عليها عشان يبقى فيها امبارشاليتي وحياديه كامله. الاستراكشر هنا بيوضح بشكل سريع كده يعني اداره الموردين وازاي بيتم الاختيار بتاعهم، والسلسله كامله كلها، سواء من خلال الموردين، اذا كان في وير هاوسز، المصنع نفسه، بعد كده عمليه الاعتماد عشان يقدر يعتمد العميل هناك في السوق الامريكي، يعتمد المورد، ويعتمد بناء على ايه؟ هل فعلا المورد عنده نظام سلامه غذاء كويس؟ هل بيتم عمل تقييم للمخاطر اللي بتهدد سلامه المنتجات بشكل كويس؟ وزي ما كلنا عارفين طبعا ان تقييم المخاطر ده ما بيبقاش فيه يعني عندنا نقدر نقول في كوك بوك ثابت كده ولوك بوك نقدر ان احنا بناخده كوبي اند بيست. اطلاقا تقييم المخاطر دايما بيبقى كيس باي كيس، فهل العميل فعلا فاهم ازاي بيقيم مخاطر المنتج بتاعه، وعلى اساسه بيحدد CCP وبيحط البلان بتاعته للفود سيفتي بلان وهكذا. بعد ما هو اعتمده، طيب هل احنا متفقين على المواصفات بتاعت المنتج وخلاص، هيبقى فيه التزام بارتي حتى كمان فيرست بارتي من ناحيه العميل نفسه، تمام؟ هل في بعد كده شكاوى بتحصل او وات ايفر يعني، وبالتالي بنقدر ان احنا نشتغل عليها. طبعا ده مختصر كده لشكل الاوديت اللي كانت ايفي اتكلمت عنه، وازاي ان في مثلا لو بنتكلم على سكند بارتي اوديت كل قد ايه، او ثيرد بارتي اوديت كل قد ايه، يعني ده مختصر عن فكره الاوديتس. ودي كانت احد النقاط الهامه، وهو المعلومات المطلوبه من الموردين. طبعا بيانات الموردين تبقى واضحه، المواصفات المنتج، وهنا نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها يا جماعه، حته الليبلنج او بطاقه البيانات وما تشمله، سواء مثلا الالرجي ومسببات الحساسيه، كمان، لان ده نقطه مهمه جدا، وبيحصل حالات رفض من السوق الامريكي بسبب موضوع الليبلنج ده. كمان من ضمن المعلومات اللي بيطلبها المستورد هناك في السوق الامريكي من العميل، طبعا معايير الجوده اللي بيطبقها، هل عنده معايير او مواصفات اضافيه، هل بيتوافق مع تشريعات او تشريعات معينه بيطلبها يكون متفق معاها، اللوكيشن نفسه والبريمسز بتاعتنا بتاعت التصنيع، هل هي متوافقه مع FDA ولا لا، نظام الحسب اللي بنطبقه، والفلو تشارت وغيره. ودايما لو في اي استفسارات تواصل مباشره مع العميل، والتواصل طبعا يكون من خلال البريد الالكتروني وباللغه الانجليزيه. يمكن دي كانت عن فكره ازاي بيبقى في انوفيتيف للمنتجات، سواء بتجي لنا من خلال ترندز جديده في السوق، او لو بتجي لنا من خلال العميل نفسه ممكن يطلب ابتكار منتج جديد، او من خلال المورد نفسه يكون بدا يشتغل على برودكشن لاين جديده.
التشالنجز طبعا في تشالنجز زي ما سمعناها ان هي متعلقه بالجوده، ولازم يكون في ثبات بالفعل لمعايير الجوده. ما ينفعش اورد باتش وتكون بعد الباتش اللي بعدها مختلفه شويه عن المعايير بتاعتها، لا لازم يكون عندي كونسيستنسي ثابته للتوريد، ودايما يكون عندي عينات كنترول بقارن بيها العينات البرودكت اللي هي طالعه من البرودكشن لاينز عشان اقدر بالفعل اتاكد ان انا متوافق مع اللي العميل طلبه. ولازم يكون كل البيانات بتاعتي صحيحه ودقيقه زي الحجم، الوزن، اذا كان في معلومات عن الحساسيه وغيرها، ان ضغط البيانات دي بالنسبه لنا بنعتبرها هي الباسبور او جواز سفر المنتج اللي هو فعلا رايح للعميل بتاعنا. في حاجات تحديات متعلقه بالكالتشر، زي فكره ان انا لو هشتغل للعميل منتج في حته مثلا بعض الاضافات زي السبايسز او زي الليمون او غيره، لازم اراعي الذوق بتاع المجتمع اللي انا هوجهه ليه المنتج دوت، هل هو بيتقبل حاجات السبايس ولا لا، وهكذا. مش شرط كل الحاجات الفاليوز او الحاجات اللي انا بتقبلها عندي في السوق بتاعي او في سوق معين يتقبلها هو في السوق اللي هناك، فلازم نكون واخدين بالنا من النقطه دي. الكوميونيكيشن مهم جدا مع العميل بتاعنا، ان احنا لازم بالفعل بيكون تواصل من خلال ايميل طبعا، ولازم يكون في رد على طول لاي استفسارات تجي لنا، حتى لو ما نعرفش نو انسر نقول لا والله ما عنديش يعني اي هاف نو انسر للكويشن دوت، بس ما ينفعش نسيب الايميلات او كل المراسلات من غير ردود، لان ده بيكون باد كوميونيكيشن بياخد العميل عننا فكره مش كويسه. تحديات يمكن تم رصدها قبل كده من خلال شغل لاند اولكس او من خلال فود ماتش، زي مثلا مشكله كبيره من الليبلنج، وزي ما شفنا في الدراسه اللي كنا عملنا لها شيرنج ان حوالي 88% اوت اوف 81% تم رفضهم، يعني ميجورتي كبيره جدا كانت بسبب اخطاء في الليبلنج. الليبلنج مهم جدا يا جماعه ناخد بالنا منه، وبالمناسبه احنا ان شاء الله عندنا بالتعاون مع المجلس خلال الفتره اللي جايه هيكون عندنا تريننج بروجرام عن الليبلنج وازاي ان احنا نعمل ليبلنج صح، سواء بنقول للسوق الامريكي وبناء عليه نقدر نعمله لاي سوق ثاني ان شاء الله. طبعا لو الانفراستراكشر نفسها بتاعتنا وبرامج مكافحه الافات، او خلينا نقولها بمعناها الاشمل اللي هو بيست مانجمنت، يمكن الغالب بنقول عليها بيست كنترول، ولكن دايما خلينا نقول افضل بيست مانجمنت عشان نقدر ناخد بالنا ان في انتجريتد سوليوشن بنطبقها، وده اللي بنقول عليه النهارده الاي بي ام، الانتجريتد بيست مانجمنت، وده بيكون افضل يعني. طبعا مخاطر التلوث الميكروبي اللي ممكن يحصل زي ما بنقول عليه كروس كونتامينيشن، وممكن يحصل ازاي من خلال تصميم المعدات الادوات وهكذا، ناخد بالنا منها. دي واحده من ضمن الفايندنجز اللي بيتم رصدها قبل كده من خلال الاوديتس اللي بيتم من الكلاينت الامريكي على بعض الشركات. الفريق بتاعي لازم يكون فاهم جدا وعلى درايه تامه بالمخاطر، وبالمناسبه يا جماعه لازم نكون واخدين بالنا من حته الريسك لانجويج نفسها واحنا بنتكلم مع العميل بتاعنا، وازاي ان دوت يبقى هاي ريسك، فعشان كده حاطين له بلان وفيها سي سي بشكل فلاني، او ده لو ريسك وعلى اي اساس اخترناه هاي ريسك او لو ريسك وهكذا. طبعا وناخد بالنا كمان من الباك اند، عندنا سلسله التوريد من الموردين بتوعنا والمنتج النهائي. كرايتيريوم مهم جدا 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 وهو التزام الاداره، المانجمنت كوميتمنت. مانجمنت كوميتمنت هنا مهم جدا عشان واعتقد حضراتكم لو بتمثلوا فرق او ديبارتمنتس للكواليتي او الفود سيفتي، لو ان ما فيش اي كوميتمنت من الاداره العليا كل اللي انت بتعمله لازم يتم تطبيقها. فاذا التزام الاداره العليا هنا مهم جدا، وعشان كده دايما بنردد نقول ووك ذا توك، اللي بيتم بنعلن عنه بننفذه بالفعل، مش بس موضوع كلام وفقط يعني. طبعا دي جزء من الدراسه اللي كان تم تقديمها من خلال مشروع طيب خلال الشهر اللي فات. الدراسه كانت عملت زي تحليل الواردات اللي اترفضت من الولايات المتحده او من الاتحاد الاوروبي بالمناسبه، سواء من خلال FDA او من خلال الراسف سيستم خلال ال10 سنوات الاخيره. هنلاقي ان احنا عندك 81% ريجوليشنز، بمعنى ايه؟ ان هي مش مطابقه للمواصفات التشريعيه في البلاد دي، يعني 88% كان بسبب الليبلنج. الليبلنج مكتوب غلط، الليبلنج فيه حاجات ناقصه، الليبلنج مش مكتوب فيه مثلا حاجه عن مسببات حساسيه او غيره، او اشتراطات تصنيع طبعا مخالفه، زائد طبعا ملوثات كيميائي او فيزياء او بيولوجي. يمكن هنا تحت الكيميائي دخل معاه البيستسايدز بالمناسبه، تمام. فيزيائي اذا كان في بعض من الفيزيكال كونتامينانتس زي اي فورين بوديز موجود او غيره، والتلوث البيولوجي طبعا اللي هو الميكروبيولوجيكال، زي بعض الحالات اللي حصلت يمكن في الصيف اللي فات واعتقد حضراتكم سمعتوا عنها، بعض شركات التصنيع الغذائي للاسف كان حصل مشكله في ان هو تم ديتكشن السالمونيلا في منتجاتها هناك من خلال FDA. دي مخالفات لبعض المواقع طبعا، يعني اذا كان في رش تايم او في شغل بشكل كبير عندنا في المكان، بس لازم ناخد بالنا مش معنى ان انا عندي يعني اتس رش تايم اوف برودكشن يبقى انا عندي المكان بالشكل دوت اطلاقا لا يجوز. طبعا اعتقد كلكم يعني حضراتكم كلكم يعني محترفين في الموضوع ده، الصوره فيها اخطاء كثيره جدا سواء انفراستراكشر او في بعض الحاجات الثانيه، ناخد بالنا في الجزئيه دي.
سريعا نتكلم على حته الاي بي ام او الانتجريتد بيست مانجمنت او مكافحه الافات. الاصل ان انا ما يكونش عندي افات في المكان. طيب اذا لازم امنع دخول الافات، ان انا يبقى عندي بقى اكتر من حاجه، الدورز بتاعتي دبل دورز، يبقى في سيلف كلوجر، يبقى في سكرينز على الشبابيك، كل دي حاجات احنا عارفينها عشان امنع دخول الافات. اذا الافات دخلت عندنا معنى كده ان انا لازم ما اخليهاش تتكاثر جوه، ما ينفعش يكون عندي البقايا بتاعت مثلا الاسطح في ميه على الاسطح، وبالتالي ممكن تساعد بعض الحشرات ان هي يزيد او تتكاثر، او بقايا ليفت اوفر بتاع التصنيع وهكذا. طبعا الارضيات تكون سليمه، لان وجود الارضيات او كسور في الحوائط ده بيساعد على الانفستيشن بتاع يحصل بيست انفستيشن. واخيرا لو انا هضطر اعمل مكافحه سواء انترنالي من خلال الفريق بتاعي، واغلب الشركات النهارده بتتوجه ان هي تو بروفايد يعني او تو اوت سورس، لازم يكون السيرفيس بروفايدر اللي انا هختاره عنده بروفايل كويس ومدرب بشكل كويس. ننتقل الى حاجه ثانيه. كان في الاساس ان احنا دايما لما نيجي نطبق برنامج لسلامه الغذاء بنقول ان احنا بنبدا بالبري ريكويزيتس بروجرام، اللي هي البرامج الاشتراطيه او برامج ما قبل التطبيق، ثم بعد كده بنطبق نظام الحصر. طيب التعديل الجديد او النيو ايرا بتقول ان احنا لازم يكون عندنا في الاساس الفاونديشن بتاعي في كالتشر الفود سيفتي، فود سيفتي كالتشر، الناس فاهمه يعني فود سيفتي. العامل اللي انا بقول له لازم تغسل ايدك هو فاهم ليه بيغسل ايده، ان ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من غسيل ايده، وفي نفس الوقت مقتنع باللي انا بقوله له، مش مساله ان هو بيغسل ايده جوه المصنع وبقيه اليوم بره المصنع في بيته او في مكان هنا او هنا، لا الموضوع ده بعيد عنه. اذا لازم اخلق عنده ثقافه سلامه الغذاء. لازم يكون عندي كواليتي مانجمنت سيستم متكامل مع الفود سيفتي سيستم، وفي نفس الوقت كل دول بيتم تنفيذهم بالتعاون او بوجود المانجمنت كوميتمنت او بالتزام الاداره. طيب فكره الفود سيفتي كالتشر يا جماعه او برودكت سيفتي كالتشر، مهم جدا ان نكون كلنا في المنشاه فاهمين يعني ايه فود سيفتي كالتشر، ويعني ايه السيفتي بتاعت البرودكت اللي احنا بننتجه، عشان اما ننشر الثقافه دي كل ده بيمنع من حدوث مشاكل تهدد سلامه الغذاء. الفود سيفتي كالتشر مهمه جدا جدا جدا، واحده من ضمن الادوات اللي بتعزز تنفيذ اي برنامج ناجح لسلامه الغذاء. اخر حاجه وهو فكره اليو اس فود سيفتي مودرنايزيشن اكت او الفيزما، كلنا طبعا عارفين الفيزما، وزي الاف دي اي بتطلب الفيزما دي للموردين، وتحت الفيزما دي حاجات كتيره جدا طبعا، بتبدا من خلال الفورين سبلاير فيريفيكيشن بروجرام فيما يتعلق بالتوريد والمراقبه عليها، ثم داخل المنشات نفسها البي سي كيو اي او البريفنتيف كنترول كواليفايد اندفيدوالز، تمام، وطبعا انتنشن ادلتريشن، وده يمكن ده ترند جديد بقينا نسمع عنه كتير جدا زيه زي الفود ديفense او غيره. اذا كل ده يعتبر الى حد ما شكل مبسط كده للفيزما بالريكويرمنتس اللي هي بتطلبها الاف دي اي. ده كده باختصار يمكن السلايدز اللي تم تقديمها باللغه الانجليزيه. هنبدا مع بعض نستعرض الاسئله اللي يمكن احنا كنا في كتير من حضراتكم بعد اثناء التسجيل بعض الاسئله، ويمكن هترد خلي ايفي ترد على الاسئله دي دلوقتي. Thank you. Okay. So again, thank you to those of you who sent in some questions ahead of time. So I was able to put some of them on slides. So I think one of the questions is FDA registration required to export to the US? Definitely yes. I think there's some confusion, and I see that not just with people exporting from Egypt, but also from Canada. And again, as I talk about the supply chain, it has to be each of the touch points. So the manufacturer needs to be registered with Homeland Security, as do some of the warehouses that handle human food. So again, this is a resource. This link will provide, there's an FAQ, frequently asked questions, and that will give you some insight into that. Next slide. Sorry, Evie, let me intervene here. I will switch in Arabic. ال FDA registration يا جماعه بالمناسبه اعتقد المجلس التصديري في نشاط بيتم حاليا ان هو ازاي يقدم زي ويبينار برضو عن فكره التسجيل لل FDA، وازاي ان يكون في وكيل بيقوم بعمليه التسجيل عنك واجراءات التسجيل، فاعتقد ممكن تراجعوا برضو المجلس في الحته دي عشان واحنا ان شاء الله برضو هيكون في تعاون في الجزئيه دي، بس حبيت ان الفت انتباه حضراتكم ليها يعني. Yeah, and this law went into effect, I think it was 2003. That was kind of, I don't know if you heard of the peanut butter recall in the US, but that really prompted, because one of the facilities in the US that resulted in significant deaths
was not registered with Homeland Security. So another question that was posed was, are there any additional regulations other than the FDA Fisma, which we talked about on the previous slide? One of the newer ones, I think this went into effect 2010, 2011, is the USDA bioengineered disclosure. And so this does affect some of the products coming from Egypt. So again, this is a link. This is a great resource, and you can get more information there. Mahfoud? شوري في إذا كان في أي مواصفات تانية مطلوبة في بعض الأحيان، لو المنتج مثلا زي ما شايفين كده بعض المنتجات المتعلقة بالحاصلات الزراعية أو غيرها، ممكن يكون بعض المتطلبات الخاصة من وزارة الزراعة الأمريكية USDA بتطلب مثلا بايو انجينير، زي ما احنا عارفين كده زي فكرة الGMO أو البايو انجينيرنج، وبالتالي ممكن تقدر نعرف أكتر عنها من خلال اللينك اللي هو الخاص بالUSDA هيكون موجود في الماتيريال برضه. Great, thank you. Okay, could you elaborate more on packaging specs? And I wasn't real sure what this meant. So it really depends on the product type, the shelf life, and the customer requirements. Also, you need to meet the regulatory requirements for the country that the product is going to be sold in. So this is a great reference, again, that was put together by the Venture 37 tie-up team on food packaging. I think Dr. Godfroy and others put that together, and that's a really good resource, not just for the US market, but also I think it touches on the EU market, but it gives you some regulatory insight. But again, what works for a refrigerated product or a frozen product or an ambient product, very different. And then there's a lot of customer requirements from a sustainability perspective, recycling. So you really need to ask your customer, what their requirements are, and then you need to overlay that with the regulatory requirements. وفي المانيوال ده يا جماعه موجود، ده كان برضو تم اصداره من خلال مشروع طيب ده في بالتعاون مع هيئه سلامه الغذاء. الهدف من المانيوال ده باختصار هتلاقوا فيه كده حاجات بسيطه عن الفود كونتاكت ماتيريال والسبيكس المطلوبه من بعض الدول في الفود كونتاكت ماتيريال، اللي هي لازم تكون فود جريد، وبعض المواصفات الاخرى سواء للسوق الامريكي الكندي او غيره. بعتقد ان شاء الله ممكن نعمله شيرنج مع حضراتكم مع الماتيريال باذن الله عشان يكون انفورماتيف. فاذا هنا فكره اللي هو الباكجنج للمواد، اول حاجه في جزء ريجوليشن للدوله نفسها بتطلبه في الماتيريالز، الفود كونتاكت ماتيريالز ده ممكن تلاقوه بسهوله في المانيوال ده. بلس كمان بعض الكاستمايزد ريكويرمنتس اللي ممكن يطلبها الكلاينت من السبلاير نفسه to be considered يعني. Great. It looks like we had a question in the chat just following up on that. Let's see, for the distributor, I think it's the last question. For the distributor trader who exports products of other manufacturers, is it the distributor or manufacturer responsible to get it, and who will be accepted at US side? It's a collaboration because you also have to have an importer into the US. So I'm not an expert in this. I would defer if there's somebody, but there are lots of people who can facilitate that process. But the manufacturer, you have to put the manufacturer address, and it might be a collaboration with the exporter, but it's also the importer into the US. So again, you'll have to look at that FAQ. And then there was another follow-up question. Go ahead. I guess we can answer this question. Yes, this is a good one. What are the FDA requirements for production facility to import to the US? So this is a general link, and then you can see on the slide that there's lots of other links. So you kind of, get into lots of really great resources. But this is kind of the launching point, and then you'll find some other that it'll give you different regulations. And again, it's very dependent on the product type. أنا برضو هنا محتاج أشير لنقطة فكرة اللي هو ال FDA requirements بالنسبة للبرودكشن فاسيلتي. خلينا نتفق إن إحنا عندنا prerequisites program، دي ثابتة، دي ستاندرد. أي سيستم أكيد لازم إن هو يكونسيدر prerequisites program اللي إحنا بنطبقها كلنا في الانفراستراكشر، في التريننج، في كل حاجة بنشتغلها. في prerequisites program وانس اللي أنا عملتها عندي بشكل كويس more effective، إذا أنا كده ضمنت إن أنا أكون comply مع
السيستمز كتيره او مع ريكويرمنتس كتيره. ثم بلس بعد كده السيستم نفسه اللي انا بطبقه، سيستم الحاسب طبعا عندي مانجمنت الكواليتي مانجمنت سيستم ثانيه محتاج ان انا اطبقها. عندي في بقى كاستمايزد ريكويرمنت ستاندرد معينه من الكلاينت بتاع او وات ايفر. فاعتقد ان احنا بنتكلم فود سيفتي لانجوج لحد ما اتس كومون بتوين اول كانتريز، لان هي في الاول والاخر هي اتس ساينتفك بيزس مبنيه على ريسك لانجوج وريسك بيزد. وبالتالي وانس ان انا اطبق البيزكس دي اللي هو البريكويزيتس حسب سيستم، ثم بعد كده يجي اي مور كاستمايزد سيستمز، اعتقد ان انا اقدر اكون كومبلاي بنسبه كبيره مع ريكويرمنتس لدول كتيره. Great, thank you. Then we have another question from the chat. Should the brand be pre-registered at US side first in case we will export branded final product? That would be my interpretation. You want to register your brand, register trademark, there's copyright, there's lots of different, but you definitely want to register that branded, whatever that branded product is. It seems a logical first step to me before you register the facility. And then one of the other questions that we got, it kind of built on what I touched a little bit on the food safety culture. Recommendations to disseminate food safety culture. This is so company dependent. There isn't one size fits all. What this graphic is from the GFSI. GFSI had a technical working group, and this white paper was published in 2018. And this is one of the graphics, and you may be very familiar with this, but it talks about, the vision, people, the adaptability, again, those 5 different levers. And I've referenced the link here on the slide, so you can access that. And I'll send a summary of the white paper. There's a summary, which is, I think, like 7 pages. And then there's a huge document, which is a lot longer, like 30 pages. But it's very company dependent. So what might work for Land O'Lakes culture may not work for your company culture. So your leadership team will need to decide what works best for your company, your organization. Sure, and I think here management commitment is very, very important to disseminate the food safety culture inside the entity. Absolutely, you can't do it without it. That really sets the tone. I talked about walking the talk. So we can all talk a great story, but are you walking the talk? And that's really the key, out on the production floor. Are your employees empowered to make suggestions? That's really key. Are your employees empowered if they see something wrong on the production line? Can they stop the production line? That's huge. So do you have that collaborative, shared responsibility throughout your organization? So, and then the next slide goes, it's just another graphic. So how do you share messages? Your success, the people on the production floor, they're the success. They're there's what makes it happen. The frequency of doing what we say we do. You want to be audit ready every day. How do you apply your learnings from your near misses? Because we all have near misses. That's the reality of human. So how do we learn from it? How do we encourage and recognize each other? We have recognition, but again, what might work for one company may not work for another. We do a lot of ice cream. People like ice cream. So what works in your organization? And then, as Michael said, the leadership values and expectations, really setting that tone is really key to success. So again, this is just another graphic from the GFSI working group. And I think that's it. Did we get any others on the chat? I think yes. We have another question on chat box. Asked about should the brand, meaning the product brand, to be registered at US site first in case we will export branded final product. It's a must to register the brand or just FD registration for the facility? I think, we all treasure our brands. So I would register the brand,
you know, otherwise somebody could steal your brand name. Yeah, okay. So I think you can do it in parallel path, you know, but you want to protect your equity. You want to you know, if you have this, you know, great brand logo, you want to protect that. So I think the only way to do that, you know, trademark, copyright, there's like, and that's beyond me from a legal perspective, but yeah, I would definitely encourage you to protect your brand. Because so he has to register. Yeah, you build a lot, you take a lot of time to build your brand, your reputation. Sure. So you want to protect that brand worldwide. Okay. So الرأي ان هو بالفعل يتم تسجيلها طبعا عشان منع ان هو ممكن يتم سرقتها من خلال اي حد تاني، خصوصا البراند دي بيكون يعني انت بتبني فيها بجهود كتيره، وبالتالي تحافظ على البراند بتاعتك. اعتقد احنا we have already replied to the question of a distributor and trader who export who will be registered to FDA, and I think you have already replied. Another question in Arabic: إجراءات دخول المنتج والشهادات المطلوبة. هل في شهادات لازم الشركة تكون حاصلة عليها واخداها على المنتج من أمريكا؟ طبعا هو أي مصدر لازم بيصدر للسوق الأمريكي لازم يكون FDA registered، وزي ما قلنا لحضراتكم في ال FDA registration لها خطوات، وأعتقد المجلس ممكن برضه هيساعد في الحتة دي، في حتة إزاي إن الشركات تقدر تسجل عشان تدخل FDA. ولكن مسألة ال FDA بس مش هي دي الفيصل، لأن في النهاية العميل ال FDA دي عشان دي ريكوايرد هيئة الغذاء والدواء هناك، بس العميل برضه وارد ان هو يعمل عليك اوديت، سواء من خلاله هو as a second party supplier audit، او ان هو يطلب من ثيرد بارتي يجي يعمل اوديت على شركتك، وبالتالي هيهمه انه يشوف الانفراستراكشر، يشوف البرودكشن فاسيلتي نفسها، يشوف الفود سيفتي سيستم اللي يتم تطبيقه، البروفايل عندك، الكنترول ميجرز المختلفه، الريسك اللي انت بتعمله، الريسك اسسمنت اللي انت بتعمله على اساسه حاطط الفود سيفتي بلان. والتاني يا جماعه معلش بنأكد للمره والثانيه في موضوع بس الريسك اسسمنت دوت، عشان دي دايما مشكله بتقابل شركات كتيره. الموضوع مش مساله ان هو كوبي بيست الفود سيفتي بلان من الشركه دي للشركه دي، او ان الفريق اللي اتنقل من الشركه دي واخد معاه الفود سيفتي بلان هيعملها ريبليكيشن في الشركه دي اطلاقا. كل شركه كيس باي كيس على حسب المنتجات اللي بتنتجها وعلى حسب الرو ماتيريالز اللي بتدخل والانجريدينتس اللي بتدخل، بنقدر نحط الريسك بروفايل بتاع المنتجات، وعلى اساسه بنحط الفود سيفتي مانجمنت. اعتقد تقريبا احنا كده غطينا اغلب الاسئله. بالنسبه لي الماتيريال طبعا هيتم ارسالها من خلال المجلس التصديري، واتمنى يكون حضراتكم كلكم سجلتوا على اللينك اللي انا حطيته على الشات بوكس، ده مهم جدا على اساسه هيتاخد الايميلات اللي هيتم من خلالها ارسال الماتيريال. فيا ريت حضراتكم تسجلوا تاني، انا ادي بحطه على الشات بوكس تاني مره تانيه عشان بس الكل يسجل، وفي نفس الوقت يكون الداتا موجوده فيتم ارسال الماتيريال. انا حطيت اللينكات تانيه عشان حضراتكم تسجلوا عليها، وان شاء الله يتم ارسال الماتيريال. اعتقد كده غطينا اغلب الاسئله. شكرا لحضراتكم. Thanks Evie and فرح for your يعني time. Thanks much. Thanks for the presentation and thanks for the info you have already presented to all. Really appreciated, and I think all the participants from Egyptian food industry sector will appreciate what they have already got acquainted today, how to be exposed to the US markets. Thanks much, and your support is very appreciated. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Thank you all. Bye-bye. Thank you. Bye. 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 Thank you all. Thank you. بشكر حضراتكم جدا الساده الحضور، ويعني ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم عندنا كده في بعض الانشطه اللي كجزء من التعاون ما بين مشروع تريد والمجلس التصديري للصناعه الغذائيه. عندنا ان شاء الله التريننج، سلسله من التريننجز. يمكن احنا بدانا سلسله البيزك الفود سيفتي ريكويرمنتس واشتراطات هيئه سلامه الغذاء، وعندنا البي سي كيو اي الخاص بالفيزما، وعندنا ان شاء الله الليبلنج الفتره اللي جايه. فيا ريت تخليكم على تواصل مع مجلس التصدير عشان تقدروا تعرفوا الانشطه القادمه باذن الله. بشكركم ودايما موفقين باذن الله. تحياتي لحضراتكم جميعا. شكرا لكم. Thank you very much, Dr. Mahmoud. Thank you, Ms. Eve, and thank you, Ms. Farah.